مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب برکت ٹی وی دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام اور پیار۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے آج گاڈ آنسرز پریئرز کو ٹیون کیا ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت برکت پائیں گے۔ اور پلیز کیپ آن واچنگ برکت ٹی وی اینڈ کیپ آن واچنگ گاڈ آنسرز پریئر۔ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اردو میں ہم اس کے کہیں گے خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ سو میرا پورا ایمان ہے، کیونکہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ خدا جو ہے وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے پلیز پرے ود کانفیڈنس، پرے ان فیتھ، and when you pray in faith, God is going to answer your prayer, and He has already answered your prayer. وہ اس نے پہلے سے ہی جواب دے دیا ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں the importance of the blood of Jesus and why we need to be using the blood of Jesus, why we should be applying the blood of Jesus in our prayers. So that's what we need to be learning. Again, we're going to be learning those things this morning. So ہمیں کیوں ضرورت ہے اور دعا کی کیوں ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے کی کیوں ضرورت ہے۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرامز میں کہا تھا کہ دعا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس سبب سے دعا جو تھی وہ ضروری بن گئی۔ یہ خدا نے ایک اصول بنا دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے کہیں گے کہ خدا تو سب ضرورتوں کو جانتا ہے، پہلے سے ہی جانتا ہے، تو ہمیں مانگنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا نے ایک اصول ٹھہرایا ہوا ہے، یہ خدا کا ایک پرنسپل ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے۔ اور اس طرح خدا جو ہے چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، اس کے ساتھ انٹیمیٹ فیلوشپ ہو ہماری، کیونکہ وہ ہی از آور فادر. And that's why we should know that prayer is really important thing. We must be praying. And why we should be praying? Because God has set this rule that all of His people should be praying. And prayer is actually a fellowship. Prayer is an intimate relationship with God. And that is the reason God wants us to have a fellowship with Him, because He is our Heavenly Father. He loves us so much. He loves us more than our natural father. He loves us more than our natural mothers. He loves us more than anybody in this entire world. There's no one who can love you like our Heavenly Father. And that's why He wants to have a fellowship with Him, and that's why He has said this thing that we should be praying and spending time with the Lord. So praise God. یہ اسی لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ So اور خدا یہ بھی چاہتا ہے، کیونکہ خدا نہ صرف خدا یہ بڑا ہی زبردست خیال میرے ذہن میں آیا کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ He made them on His own image and likeness. To whom He made them? Adam and Eve are made on the image of God and His likeness. So praise God. So glory to Jesus. And the Bible tells us that when we will see Him, we will be like Him. Isn't that so amazing? اب دیکھیں this is so amazing، کیونکہ جب ہم خدا کو دیکھیں گے، یسوع کو دیکھیں گے، تو ہم اس کی مانند نظر آئیں گے۔ اور جان جو ہے، جان دی اپاسل، وہ کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہوں گے، لیکن جب ہم اسے دیکھیں گے تو ہم اس کی مانند ہوں گے۔ اب یہ بات جو ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اکثر جب لوگ میرے بچوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ
آپ کے جو بچے ہیں نا وہ آپ کی طرح لگتے ہیں یا آپ کی وائف کی طرح لگتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم میں سے مطلب چاہے میری وائف کی طرح لگیں یا میری طرح لگے تو یہ تو اچھی بات ہے. وہ یہ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کہے کہ یہ تو دونوں آپ کی طرح لگتے ہی نہیں تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. تو خدا کا شکر ہے کیونکہ ہمیں خدا کی مانند نظر آنے کی ضرورت ہے. پریز گاڈ، کیونکہ ہم اس میں سے نکلے ہیں. آمین. اور ہمارے بچے بھی ہماری طرح لگنے چاہیے. آمین. پریز گاڈ. یسوع کو سارا جلال ملے. تو اس لیے اور یہ بات جو ہے، اور کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہمیں خدا کی طرح لگنا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے کیونکہ ہم اس کی صورت اور اس کی شبیہ پر پیدا ہوئے ہیں اور اس کی خوبیاں ہم میں ہیں. کیونکہ وہ پیار ہے، وہ فیلوشپ چاہتا ہے اور اس لیے وہ اسی نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ فیلوشپ کریں. کیونکہ انسان جو ہے وہ تنہا نہیں رہ سکتا. جو انسان ہے وہ تنہا نہیں رہ سکتا. جو man cannot live alone. He has to have somebody to have a fellowship. جیسے خدا نے کہا it is not good for a man to be alone. Why? Because that was God's nature. God doesn't want to be alone, all alone. That's why He created us, that we should be His partner, we should be His children, تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر کام کر سکیں. ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں. پریز گاڈ. بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کے بچے ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، کیونکہ اس طرح اپنے آپ کو خدا کا شریک بناتے ہیں. یہ تو بڑا گناہ ہے. نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عزت کی بات ہے کہ خدا کہتا ہے ہمیں کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور وہ ہمیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی کہتا ہے. کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. وی آر دا co-worker with Christ Jesus in his field. Praise God. ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. Praise God. This is such a privilege to be a co-worker with Jesus Christ, to be a co-worker with God, to be the sons and the daughters of God. That's such a privilege, my dear brothers and sisters. It is not a sin to be a co-worker with God. It is not a sin to be called yourself that you are the son of God and the daughter of God. Praise God. And I can say, I am a son of God. Praise God. My wife is God's daughter. My children are God's, daughters. Praise God. And as you watching, don't, please come out of that, bondage, whatever you have been taught that you cannot be a son of God, you cannot be a child of God. That is not really from God, because God loves you so much and He cares for you so much. And I can tell you that you are a child of God. Praise God. Amen. And when you come as a son of God, as a child of God before His throne, you will have a confidence. آپ کے اندر ایک خود اعتمادی ہوگی ایسی، آپ بغیر خوف کے خدا کی حضوری میں آئیں گے. اور that's what really I want you to be feeling. جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں تو یہ نہیں کہیں او خدا جو ہے something very dangerous, somebody, he is like a taskmaster and I should be really, should be so afraid. No, that's not what God wants you. God wants you to be happy when you come in His presence. Be happy, be joyful. Praise God. That's what we need to be. Amen. So, my dear brothers and sisters, when you come next time, right now before God, you should be rejoicing, you should be happy, you should be smiling. Praise God. Have a big smile. Praise God. Amen. Glory to Jesus. That's what God wants us to be. کہ ہم ہنستے ہوئے شادمانی کی صورت میں خدا کی حضوری میں آئیں. Praise God. So, دعا بھی کرنی ہے تو شادمانی کی حالت میں کرنی ہے. تو پریشانی کی حالت میں دعا نہیں کرنی.
परेशान होकर दुआ नहीं करनी है। खुदा ने मुझे सिखा रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता जाऊंगा इन प्रोग्राम्स के वसीले से। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इन प्रोग्राम्स को मिस ना करें, क्योंकि जब आप एक भी प्रोग्राम मिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है अगले प्रोग्राम में आपको समझने लगेंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई प्रोग्राम मिस ना करें, कंटिन्यूसली कीप ऑन वाचिंग दिस गॉड आंसर्स प्रेयर्स, इसको देखते जाएं ताकि आप सीखते जाएं कि कैसे हमने दुआ करना है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात जो खुदा ने कहा कि हम दुआ करें, सबसे ये बड़ी अजीम बात है कि हम जब दुआ करते हैं उसके साथ फेलोशिप करते हैं। तो मैं इस बात पर गौर आपकी ध्यान लगाना चाहता हूँ कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये दुआ क्यों नहीं करते। इसकी जो वजह है, बहुत सारे जो मसीही हैं वो बहुत सुस्त हैं, वो दुआ नहीं करते। क्या होता है, एक बंदे ने मुझे एक बात बताई कि एक पंजाबी का ज़बूर है, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। तो एक बंदा था, वो 12 बजे उठता और गीत गाना शुरू करता था, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। सुबह, ये सुबह उठते थे। सुबह उठने का अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। And myself and my team, we get up 3 a.m. in the morning and we spend 3 hours every day, 3 hours in prayer. हम हर रोज़ सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक दुआ करते हैं। And I can see that God is going to touch people. And laziness is also sin. बहुत सारे जो लोग हैं, मैं बता रहा अपनी टीम को बता रहा था कि जो लेज़ी है ना, लेज़ी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। वो क्यों? अब देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई 10 कुंवारियों की, उनमें 5 जो थी वो सुस्त थी और 5 जो होशियार थी, अक्लमंद थी। तो जो 5 सुस्त थी, क्या वो ज़नाकार थी, हरामकार थी, क्या उनका कोई झूठ बोलती थी, क्या उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह ये था कि वो सुस्त थी, उन्होंने मिस कर दिया अपना चांस। अब फ़र्ज़ किया कि आपकी फ़्लाइट जो है सुबह 10 बजे है, तो आप कहें कि चलो मैं 12 बजे चल जाता हूँ तो जहाज़ मेरा इंतज़ार करेगा। क्या जहाज़ आपका इंतज़ार करेगा? नहीं। क्या आपकी जो ट्रेन है जानी है 12 बजे, तो आप कहें चलो मैं ना थका हुआ तो मैं ना 2 बजे जाता हूँ वहाँ पर, तो क्या ट्रेन आपका इंतज़ार करेगी? नहीं, ट्रेन आपका इंतज़ार नहीं करेगी। ट्रेन तो जा चुकी होगी जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाज़ भी जा चुका होगा। इसलिए मैं अपनी टीम को बता रहा था कि हमें वक्त पर सारे काम करने की ज़रूरत है। और अक्सर जो हमारे मसीही हैं, एक तो वो वक्त पर उठते नहीं हैं और वक्त पर कोई काम नहीं करते और वक्त पर चर्च भी नहीं जाते। आधा चर्च हो जाता है और वो पहुंचते हैं जब कलाम सुनाना शुरू, गीत वगैरह सारे हो जाते हैं, या गीतों के दरम्यान में आखिरी 2 गीत होते हैं तो उसमें चलो जी ठीक है हम पहुंच रहे हैं। ये जो लेजीपन है, ये दिस इज सो evil. This, I hate to be lazy, and I hate the lazy, laziness. I don't like the lazy people, and we need to be on time. Amen. Praise God. This is something, and the Christian must get up early in the morning and spend time in prayer. And if you read in the Holy Bible in Proverbs, it's one of the abomination. This is one of the, one of those sins where Solomon says 7 abominations, 7 big sins, and laziness is one of the sin. So we shouldn't be lazy, my dear brothers and sisters. We should get up early in the morning and spend time in prayer. Number 2 जो बात है, why Christians are not spending time in prayer? Because Christians are scared to pray. वो खौफज़दा हैं। वो क्यों खौफज़दा हैं? कि वो उनके अंदर ये है कि खुदा की जो मोहब्बत नहीं है, उन्होंने खुदा को बाप के तौर पर नहीं जाना. Most of the Christians, they, when you talk about God, they
think God is like somebody who is like a taskmaster. कोई वो डेरा है जो हर रोज हर वक्त गुस्से में रहता है, या कोई सरपंच है, या कोई बड़ा नंबरदार है, या जो कोई भी पुलिस के ऑफिसर होते हैं, जो खुदा जो बड़ा सख्त किस्म का शख्स है। ऐसी बात नहीं है। हमें खुदा को एज ए फादर जानने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ कि जब मैंने तौबा की और 6 साल तक मुझे बड़ा खौफ होता था कि ये दुआ करने के लिए कि खुदावंद तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं आए बाप मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। तो मैं इस बात से बड़ा खौफज़दा होता था कि मैंने ये दुआ नहीं करनी, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी तो हमेशा ही बुरी होती है। ये मेरी सोच थी, क्योंकि ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे कल्चर में मैं बड़ा पला, वहाँ जहाँ पर जो खुदा का कॉन्सेप्ट, जैसे स्कूल में गया, ऐसे कॉलेज में मैंने तालीम पाई जहाँ पर वो पढ़ाया ही ऐसा जाता था कि खुदा जो है इज़ समथिंग टेरेबल पर्सन, ही इज़ लाइक अ टास्क मास्टर, और उसकी जो मर्ज़ी है उसकी मर्ज़ी हमेशा ही बुरी होती है। तो आप कभी भी ऐसा ना कहें कि खुदा तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। लेकिन जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो एक भाई ने, एक जोड़ा आया, उसने वो हवाला मेरे सामने पढ़ा जो यिर्मयाह की किताब 29:11 में लिखा है, उसकी 29 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है कि मैं तुम्हारी बाबत अपने ख्यालात को जानता हूँ, भलाई के ख्यालात बुराई के ख्यालात नहीं है। For I know the plan I have for thee, the plan to prosper thee, not to harm thee, but give you hope and future. जब मैंने ये पढ़ा, my life was totally transformed, changed. और मैंने जाना कि खुदा तो मेरे लिए भलाई के ख्याल रखता है, और मैं डरा बैठा था, क्योंकि खुदा का शुक्र है कि उस सारी जो गंदी तालीम थी ना जिसको मैंने सीखा था, ये खुदा जो है टेरेबल है, उससे उसकी ज़रूरी में नहीं जाना, उसको नहीं कहना कि तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। तो खुदा का शुक्र है जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो वो जो ख़राब तालीम थी, तारीकी वाली तालीम थी, मेरे ज़हन से खुदा ने निकाल दी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो नाउ आई कैन से लॉर्ड नॉट माय विल बट योर्स टू बी डन, एंड आई एम नॉट स्केयर्ड टू से दिस थिंग। प्रेज़ गॉड, आमीन। और क्रिश्चियन इसलिए भी नहीं दुआ करते, क्रिश्चियन डू नॉट थिंक प्रे विल चेंज थिंग्स। क्रिश्चियन जो है वो दुआ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पहली बात तो दुआ करना नहीं आती, और जब उनकी ज़िंदगियाँ भी, दे कॉल देमसेल्फ क्रिश्चियन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, मैं ये बात खुशी के साथ नहीं बयान कर रहा, बल्कि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं इस बात को बयान करता हूँ। आई एम रियली टेलिंग यू दिस थिंग विद अ डीप पेन इन माई हार्ट for the people, those who go to church, because majority of them, those who going to church, they are not really true Christians. अब ये बात हुई जब टोबा टेक सिंह में 30 से ऊपर जो ये कहते हैं जो मसीहियों ने वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे शराब पीकर, तो 30 से ज़्यादा जो लोग हैं जो मर गए, जो कह रहे हैं जो क्रिश्चियन मर गए हैं वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हुए। I say, they were not Christians. This is such a shame to even say that these people were Christians. Many people, hundreds of people go to church on Sunday, and majority of them, I can say over 90% people, those who go to church, they are not Christians. Because their life outside of the church is totally different. They're doing the same things, just like the other people are doing. You cannot see any difference. So please, my dear brothers and sisters, we need to be different than the world. We are taken out of this world. And if you're not willing to live a holy life, you cannot be a Christian. If you say, oh, Pastor, we are living in this world and we cannot leave this world, so we have to be like them. No, we don't have to be like them. We are the light of the world.
and let our light shine in this dark world. And Jesus said, وہ آپ کے اچھے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر اس کی تمجید کریں گے. اگر آپ کے کام بھی ویسے ہی ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں, آپ بھی شراب پیتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرح, آپ بھی نشہ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کی طرح, آپ بھی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں دوسرے لوگوں کی طرح, تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم نے یہ جو نا کرنا کیا ہے کہ ہم نے پاک زندگی گزارنی ہے, پاک زندگی گزارنی ہے. اس لیے ہم نے کیونکہ خدا کہتا ہے be ye holy as I am holy. My dear brother sister, یہ خدا چاہتا ہے کہ جس طرح وہ پاک ہے ہم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنیں. Praise God. So اس لیے ان کی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا, اس لیے Christians do not realize that God can speak to them personally through prayer. اب یہ ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ یہ کیونکہ بہت سارے جو مسیحی خاص طور پر جہاں زیادہ یہ پروگرام واچ کیا جاتا ہے, وہاں کے جو کلچر ہے, جس کلچر میں ہم بڑھ رہے ہیں یا رہتے ہیں, وہاں پر یہ سوچا جاتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتے, خدا تو بہت دور ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتے. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں, آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ دیوار جو آپ اور خدا کے درمیان تھی اس کو ڈسٹروائے کرے تاکہ آپ کی پھر سے خدا کے ساتھ ملاقات ہو سکے. سو اس لیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں, ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے I can have fellowship with God. میں یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے I can have fellowship with God and I am one with God through the blood of Jesus Christ, and through the blood of Jesus Christ I am purchased into the family of God. I am a son of God. I am a daughter of God through the blood of Jesus. So remember that Jesus loves you very much, and he is really asking you, my son, my daughter, come and have fellowship with me, live with me, walk with me, talk with me, and let's hold hand and walk together. Praise God. And we read in the book of Revelation کہ جو لوگ ہیں وہ سفید جامے پہنے ہوئے خداوند یسوع کے ساتھ سیر کریں گے. Praise God. This is what God really wants from us. He wants to walk with us. He wants to talk with us. Praise God. He wants to have a fellowship with us. So won't you like to have a fellowship with God? Don't you like to meet that your heavenly Father who loves you so much, he cares for you so much, and he's standing with the open arms and he's calling you. Would you respond to his call? کیا آپ اس کی کال کا, اس کے جو بلا رہا اس کا جواب دیں گے ابھی اور کہیں یسوع میں اپنے سارے گناہوں کو مانتی ہوں, تو مجھے اپنے لہو سے دھو دے, پاک کر, اور تو میری زندگی میں آج سے میں تیرے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہوں, میں تیرے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہوں. تو ہی وہ شخصیت, تو میرا خدا ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, کیونکہ تو میرے لیے مر گیا. تو مجھ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رفاقت رکھوں. قیمت تو نے ادا کر دی ہے, مجھے تو کچھ نہیں کرنا, مجھے تو صرف فیلوشپ کرنی ہے, مجھے تو صرف تیرے ساتھ رفاقت رکھنی ہے. Praise God. So please pray this and you are one with God. Amen. So I am also going to pray for the sick people, those who are sick in your body. And we serve a miracle working God. Remember that. What did I say? We serve a miracle working God. آپ میرے ساتھ یہ کہیں, we serve a miracle working God. ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جو معجزات کرتا ہے. تو میری یہ دعا ہے, اور خاص طور پر میں شدت کے ساتھ یہ دعا کر رہا ہوں کہ جو اندھے لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھلیں. So anybody who is a blind
please place your hand on your eyes. And as I'm going to pray, and I am believing for many people to be healed from their blindness, many people to be healed from their deafness, many people start talking if they're not able to talk, and walking. Praise God. So I'm going to pray. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हुक्म देता हूं, उन तमाम बंद आंखों को, अंधी आंखें खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में, बहरे कान सूख खुले यीशु नासरी के नाम में, सुना शुरू करें। ओ गुंगे बोले यीशु मसीह नासरी के नाम में, लंगड़े चले, मुर्दा जिंदा हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी यीशु मसीह नासरी के नाम में जाते रहे, हर तरह की पेट की बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे, हर तरह की डायबिटीज, हर तरह की हेपेटाइटिस C, A, B, C, and whatever, right now in Jesus' name to be gone. Father, in the name of Jesus, I thank you, Lord God, and I pray for those who are blind. I ask you to please place your hands on your eyes, and I'm believing for a miracle that your eyes going to be opened right now in Jesus' name. Hallelujah. Let the deaf ears to be opened up and they start listening, Lord, right now in Jesus' name. Let the mute start talking right now. Let the tongues to be open, they start talking right now. The cripples be walking. I command you to come out of your wheelchairs and start walking, running in the name of Jesus. The cancer to be gone, the diabetes to be gone, all the stomach diseases to be gone in the name of Jesus. And I release the healing over their bodies right now in Jesus' name. No more sickness, no more sickness. No more sickness. I thank you, Lord. Thank you, Lord, for healing these people, Lord God. I thank you, Lord. I give all glory and all praises to you. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन। और प्लीज कॉल अस, नंबर्स जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, अमेरिका के 2 नंबर हैं और पाकिस्तान का नंबर भी है, उन पर हमें कॉल कीजिए। बरकत टीवी पर भी कॉल कर सकते हैं और हमें बताएं कि कैसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी को बदला, क्योंकि मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से, क्योंकि ये मेरा कलाम नहीं, खुदा का कलाम है और खुदा के कलाम ने आपकी ज़िंदगी को बदला है, खुदा के कलाम ने आपकी ज़िंदगी को बरकत दी है और खुदा यीशु के नाम में आपने शिफा पाई है। तो प्लीज़ हमें कॉल करें, बताएं कि किस तरह खुदा ने आपको शिफा दी है, किस तरह खुदा ने आपको आज़ाद किया है, किस तरह खुदा ने आपको खुशहाल किया। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस on those numbers, and those numbers are also associated with WhatsApp. And also we have a Facebook page, so please visit us on our Facebook page, God Answers Prayers. God Answers Prayers, so please visit us on those means, so please, and we will love to hear from you. And we just want to let you know, we are praying for you, and we believe that God is touching your lives. And please even send us your prayer requests. We will be happy to pray with you. So please do that. And remember, Jesus Christ is the only way to heaven. Why? Because he was born by Virgin Mary. Nobody was born like Jesus. He died for you and me on the cross. He was buried and risen after 3 days. Nobody has risen from the dead except Jesus Christ. And he conquered the death. All the people, those who came, they died and they still in their tombs. Only Jesus Christ was risen from his tomb after 3 days and 3 nights. Praise God. And he answers prayers. And that's why he is the only way to heaven, my dear brothers and sisters. So believe in Jesus Christ. He loves you. He cares for you. And remember, Jesus himself said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to Father except through me. We love you, and God bless you. Amen.